Yajyabutam Shramam Harayanam Shilam Shiksha Thiryag Janam Api Kim Shrutam Taranam Yem Devai Vedantya Titaranti Chadeva Mayam Tri Shudrahuna Shabara Api Papa Jivaha Yad Yad Bhuta Krama Parayana Shila Shiksha Hiryag Jana Api Kim Ushuta Dharanaye Devai Vedantya Titaranti Chadeva Maya Sri Shudrahuna Sabara Api Papa Jivaha Yad Yati Bhuta Kama Parayana Shila Shiksha Tiryajana Api Kim Ushuta Dharanaye Devai Vedantya Titaranti Chadeva Mayam Sri Shuddhahuna Sabara Api Papa Jiva Yad Yad Bhuta Krama Parayana Shila Shiksha Hiryajana Vikimushuta Dharanaye Devai Vedantya Titaranti Chadeva Maya Sri Shudrahuna Sabara Api Papa Jivaha Yad Bhuta Krama Parayana Shila Shiksha Hiryajana Api Kim Ushuta Dharanaye Devai Vedantya Titaranti Chadeva Maya Devai Vedantya Titaranti Chadeva Maya Sri Shudrahuna Sabara Api Papa Jiva Sri Shuddhahuna Sabara Api Papa Jiva Yad Bhuta Krama Parayana Shila Shiksha Yad Yad Bhuta Krama Parayana Shila Shiksha Hiryajana Api Kim Ushuta Dharanaye Hiryajana Api Kim Ushuta Dharanaye Mataji please Devai Vedantya Titaranti Chadeva Maya Sri Shuddhahuna Sabara Api Papa Jiva Yad Yad Bhuta Krama Parayana Shila Shiksha Hiryajana Api Kim Ushuta Dharanaye श्रेष्ठ व्यक्ति Vai शंका रहित Vedanti जान्दछ Atitaranti अगाडि जान्छन् Cha पनि Deva Maya
भगवान को आवरण शक्ति स्त्री ऐसी स्त्री शूद्र श्रमिक वर्ग का मानिस पूर्ण पर्वत निवासी शबरा शूद्र भन्दा निम्न वर्ग का साइबेरिया निवासी अपि यद्यपि पापजीवा पापी जीव यदि अद्भुत क्रम आश्चर्यजनक कार्य करने परायण भक्तहरू शील आचरण शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित छिर्यक जनः निर्यक जनः ती जो मानिस होइनन् अपि पनि किम के ऊ भनिएको श्रुतधारणः शुद्ध धारणा भगवान का बारे में सुनेर भगवान को बारे में अवधारणा प्राप्त गरेका ये ती अनुवाद पापमय जीवन बिताएका स्त्री श्रमिक वर्ग पर्वत निवासी साइबेरिया निवासी पंक्षी र जंगली जनावर ती सबै यदि शरणागत छन् भने र भक्तिमय सेवाको अनुसरण गर्दछन् साथै भगवानका शुद्ध भक्तको शरणमा पर्दछन् भने ईश्वर विज्ञानका बारेमा जान्न सक्दछन् अनि ब्रह्ममय शक्तिको पाशोबाट मुक्त हुन सक्दछन्। तात्पर्य कहिलेकाहीँ कसरी परम ईश्वरको शरणमा जान सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्दछन्। भगवत गीता 1866 भगवानले अर्जुनलाई आफूमा शरणागत हुने आदेश दिनुभयो। तर जुन व्यक्ति यसो गर्न चाहँदैन उसले भगवान कता हुनुहुन्छ, म उहाँको शरणमा कता हुनुहुन्छ र म उहाँको शरणमा पर्ने भनेर प्रश्न गर्छ। त्यस्ता प्रश्नको उत्तर यहाँ स्पष्टसँग दिइएको छ। भगवान सबैका आँखा अगाडि उपस्थित नहुनुहोला, तर यदि ऊ इमान्दार छ भने भगवानले उसको निर्देशका लागि प्रमाणिक गुरु पठाइदिनुहुन्छ जसले उसलाई भगवत धाम फर्काउन सहयोग गर्नुहुन्छ। आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त गर्नका लागि कुनै भौतिक योग्यताको आवश्यकता पर्दैन। यस भौतिक जगतमा कुनै विशेष प्रकारको सेवाका लागि उसले विशेष प्रकार योग्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। यस्तो योग्यता बिना ऊ त्यो सेवाका लागि अयोग्य हुन्छ। तर भगवानको भक्तिमय सेवाका लागि शरणागति नै योग्यता हुन्छ। यस्तो शरण पर्न सोही व्यक्तिको हातमा हुन्छ। यदि उसले चाहेमा ऊ तुरन्त शरण पर्न सक्छ र त्यसले नै उसको आध्यात्मिक जीवनको आरम्भ गर्दछ। भगवानका प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान समान नै असल हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्दा भगवान प्रति प्रेम गर्ने प्रतिनिधि बढी कृपालु हुन्छन् र उनीसँग सम्बन्ध राख्न सजिलो हुन्छ। पापी आत्माले भगवानसँग सोझै सम्पर्क राख्न सक्दैन, तर त्यस्तो पापी व्यक्तिले भगवानका शुद्ध भक्तसँग सजिलै सम्पर्क गर्न सक्छ। यदि उसले आफूलाई भगवानका भक्तको पथ प्रदर्शनमा राख्न स्वीकार गर्दछ भने उसले ईश्वर विज्ञानलाई बुझ्न सक्दछ। साथै ऊ पनि भगवानका दिव्य शुद्ध भक्त जस्तै बन्दछ अनि उसले मुक्ति प्राप्त गरेर शाश्वत आनन्द प्राप्त हुने धाम जान्छ। इच्छुक व्यक्तिका लागि ईश्वर विज्ञानको अनुभूति गर्न र आवश्यक नभएको अस्तित्वका लागि गरिने सङ्घर्षबाट मुक्त हुन कुनै कठिनाइ हुँदैन। तर जो शरणागत छैन र केवल लाभरहित कल्पना मात्र गर्दछ उसलाई भने यसो गर्न धेरै कठिनाइ हुन्छ। Sri Chaitanya Manobhishtam Tapetam Yena Bhutale Vayam Rupa-Kalamaya Dadati Swaparantikam Jai Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Vivasadi Prabhupada, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, many of you are mountain people. तपाईँहरू धेरैजना पहाडी मान्छेहरू हुनुहुन्छ So you are mentioned here. तपाईँहरूको पनि यहाँ उल्लेख गरेको छ And Guna, the mountaineers. गुण भनेको पर्वतमा बस्नेहरू There's another verse in the Bhagavatam. There's another verse in the Bhagavatam. त्यो भागवतममा अर्को श्लोक पनि छ Kirata Hunanda Pulinda Pulkasa Abira Shamba Yavana Krisadaya Yinecha Papa Yadapasaya Saya Sujanti Tasme Prabha Vishnave Namaha. So, by the mercy of the Supreme Lord or his empowered devotees, pure devotee, all these kinds of people can be delivered, go back to Godhead. भगवान र उहाँका शुद्ध भक्तहरूको कृपाले यस्ता सबै पतित किसिमका मान्छेहरू पनि शुद्ध भएर भगवतधाम जान सक्छन् भनेको छ Prabhupada gives a list of the correlation between these Sanskrit names and the people on this planet. प्रभुपादले चाहिँ यहाँ भनेका यो किरात हुनान र पुलिन्द पुल्कसा यिनीहरूको सबै त्यो संस्कृतको यो संसारमा कुन कुन ठाउँमा बस्ने मान्छे हुन् भनेर त्यहाँ व्याख्या गर्नुभएको The Pulindas, Greeks, पुलिन्द भनेको ग्रिकमा बस्नेहरू हुन् it seems like Kirats is also like Nepalese Kirats. किराँतहरू चाहिँ नेपाली किराँतहरू हुन् Huns were the Germans. Huns, the Huns. हुणहरू भनेको जर्मनमा बस्नेहरू So Prabhupada is given different correlations. यस्तो यस्तो विभिन्न दिनुभएको छ प्रभुपादले It said that at the time of Parshuram, यस्तो भनिएको छ कि परशुरामको समयमा he was killing the Kshatriyas सबै क्षेत्रीयहरूलाई मार्दै so हुनुहुन्थ्यो many 21 times. 21 पटकसम्म क्षेत्रीय संहार And गर्नुभयो। like many of the kings, they fled all over the world. यो संसारका धेरै राजाहरू चाहिँ भागाभाग भएर In Europe, there are the Norwegian Norse legends. The Norse legends. त्यहाँ युरोपमा एउटा ठाउँ छ त्यहाँ लस लेजेन्ड्स भन्ने ठाउँ छ अरे How these huge giants, they came and they had mystic powers. And they had, technology, spiritual technology, and they took over Scandinavia. त्यहाँ ठुलो एउटा असुर जस्तो आएर उनले चाहिँ एकदम आध्यात्मिक शक्ति थियो उसँग माया शक्ति थियो उसले चाहिँ त्यो स्क्यान्डिनेभियामाथि विजय प्राप्त गरे So here Prabhupada is saying that, here the Bhagavatam is saying that even animals, if they can learn to surrender, then they can get ultimate liberation and devotional service. यहाँ भागवतममा प्रभुपादले भन्नुहुन्छ पशुहरू समेत चाहिँ शरण भएर चाहिँ भगवतधाम जान सक्छन् भन्छ But then we can remember the nice story in Chaitanya Leela. हामीले चैतन्य लीलामा अर्को योसँग सम्बन्धित एउटा राम्रो कथा स्मरण गर्न Now Shivananda Sen was leading how to say, yatra from Bengal down to Jagannathpuri to see the Rath Yatra festival on Lord Chaitanya. शिवानन्द सेनले चाहिँ बङ्गालबाट जगन्नाथपुरीसम्म भगवान् जगन्नाथको रथ यात्रामा उपस्थित हुन भगवान्को दर्शन गर्न जाँदै In those days there was no train or bus, त्यति बेलामा यो रेल र बसहरू थिएनन् so they had to walk. उहाँहरूलाई हिँड्नु पर्थ्यो There weren't many bridges either. त्यहाँ धेरै पुलहरू पनि थिएनन् Now you have this Narayani Setu, what do you call it? Huh? Just call it the pool. It's got no name. This bridge, but previously you had to go by ferry. त्यो बेलामा चाहिँ ढुङ्गाबाट जानु पर्थ्यो त्यो समयमा पुल थिएन So Shivananda Sen took a liking to one dog. शिवानन्द सेनसँग एउटा कुकुर पनि उहाँले लानु पर्थ्यो And he would pay the ferryman
for this dog to come over on the boat. र उहाँले चाहिँ त्यो ढुङ्गावालालाई चाहिँ त्यो कुकुरको लागि पनि तिर्नु पर्थ्यो। And as the boy said, this guy's, lost some screws. I see. Lost some of his marbles. अनि त्यो ढुङ्गावालाहरूले कुरा गर्थे कि यसले चाहिँ यो दिमाग कुस्केछ कुकुरलाई पनि लिएर गएछ। And they were thinking, people understand it, this is eccentric, trying for this dog to come over. त शिवानन्द सेन चाहिँ यो कुरामा व्यवस्था गरेर मतलब दया गरेर कुकुरलाई चाहिँ लिएर जानु। Because Shivananda Sen was in charge of the yatra party going to Jagannath Puri. शिवानन्द सेन चाहिँ यो जगन्नाथपुरीमा गइराखेको यात्रा समूहको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। And there are many rivers. त्यहाँ थुप्रै नदीहरू Just one, it must be maybe 20 rivers cross over. हुनसक्छ, करिब 20वटा नदीहरू पार गर्नुभयो होला। It takes like two weeks to walk to Jagannath Puri. 15 दिन लाग्थ्यो उता जगन्नाथपुरीमा जानुको लागि हिँडेर। I don't know, there's like going through jungles and Muslim areas, this areas, that areas. जङ्गल मुस्लिमको क्षेत्र इत्यादि विभिन्न क्षेत्रहरू हुँदै जानुपर्छ। So when they got over the last river before Jagannath Puri, जगन्नाथपुरी पुग्नुभन्दा अघिल्लो नदीमा जब पुग्नुभएको थियो अन्तिम नदीमा, you can see Jagannath Puri, the temple in the distance. यो जगन्नाथपुरी मन्दिर चाहिँ खोलापारी नदीपारी देखिन्थ्यो। Suddenly the dog ran ahead. अनि त्यसपछि यो कुकुर चाहिँ दगुर्यो अगाडि। Where's the dog gone? अनि त्यो कुकुर कहाँ गयो भन्ने भयो। Why isn't he following us? हामीसँग किन पिछा गरेको छैन? Because all along he was following the devotees, taking prasadam, the devotees giving him special mercy. बाटोभरि चाहिँ भक्तहरूलाई अनुसरण गर्दै हिँडिरहेको थियो, कुकुरले प्रसादम लिइराखेको थियो, इत्यादि उहाँले कृपा पाइराखेको थियो। Because they were thinking, it's a very nice dog. यो धेरै राम्रो कुकुर थियो। Patting him on the head. उसलाई यो थपथपाएर टाउकोमा। Sometimes in Harinam also this happens. कहिलेकाहीँ यहाँ पनि हुन्छ। I don't know if you've experienced here. I don't know if you have experienced. तपाईले यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। But in our world travels with Harinam Ruchi, हामी हरिनाम रुचिमा यो विश्वभरि घुम्दाखेरि sometimes the dog follows us all the way back to the temple. कहिलेकाहीँ कुकुरहरूले हामीलाई मन्दिरसम्म पनि पिछा गरेर आइराखेका हुन्छ। Devotees are thinking, maybe he was devotee in his previous life. भक्तहरूले सोच्नुहुन्छ कि यो कुकुर अघिल्लो जन्ममा भक्त थियो होला। He's come for prasadam. यो प्रसादमको लागि आए जस्तो छ। Likes the holy name. उसले भगवानको नाम पनि मन परायो। So this is still happening. यो अझै पनि भइरहेछ त्यो। There are many stories about animals actually. यस्तो पशुहरूसँग सम्बन्धित थुप्रै कथाहरू छन्। There's a book that Chitwan Swami wrote, my godbrother wrote. जनानन्द स्वामी उहाँको महाराजको गुरुभाइ हुनुहुन्छ। He wrote a nice little small book, एउटा सानो Animals in Krishna Consciousness. उहाँले राम्रो किताब लेख्नु भएको छ कृष्ण भावनामृतमा पशुहरू भनेर। Many fascinating stories. यस्तो रमाइला कथाहरू छन् त्यहाँ। And, I can remember some stories. Of course, we have the story in the Bhagwatam. अवश्य पनि हामीहरूको भागवतमा पनि यस्ता कथाहरू छन्। How Bharat Maharaj fell in love with a deer. कसरी भरत महाराजको चाहिँ यो हरिणसँग आसक्ति भयो। And forgot his devotional practices. आफ्नो भक्तिमय सेवा बिर्सनु भयो। When he was looking for the baby deer, he broke his neck or left his body. अनि जब यो बच्चा हरिणको पिछा गर्नुभएको थियो खोज्दै, अनि कोही बेलामा उहाँ शरीर छोड्नु भयो। After Gandhaki and Beni, Pulah Ashram. अनि यहाँ बेनी कालीगण्डकीको किनारमा पुला आश्रम छ त्यो ठाउँमा। So then by Krishna's grace, he took the birth as a deer. त्यस पछाडि उहाँले अब त्यही हरिणकै शरीर धारण गर्नुभयो भगवान्। And he could remember his previous life. उहाँले अघिल्लो जुनी चाहिँ सम्झिन सक्नुहुन्थ्यो। So what did he do? त्यसपछि के गर्नुभयो? He hung around the ashram, उहाँ चाहिँ आश्रममा जानुभयो। where he could hear and chant, त्यहाँ चाहिँ सुन्न गाउनलाई, get prasada. प्रसाद खानलाई। This also happened in South America. यो दक्षिण अमेरिकामा पनि यस्तो भयो। One cow was coming regularly to the temple and following the program. एउटा गाई चाहिँ
मन्दिरमा जति बेला पनि आइराख्थ्यो र त्यहाँ विभिन्न बिहानी कार्यक्रमहरू उपस्थित There are many stories in this book. यो किताबमा यो महाराजले लेखेको किताबमा चाहिँ धेरै यस्ता कथाहरू छन्। Anyway, when the devotees of Shivananda Sen eventually got to the darshan of Lord Chaitanya, जब शिवानन्द सेन चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको दर्शन जब पाउनुभयो, they saw the dog with Lord Chaitanya. त्यो बेलामा चैतन्य महाप्रभुसँग कुकुर देखे। Lord Chaitanya had a dog, the malai from the coconut. He was feeding the dog. अनि चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ त्यो नरिवलको त्यो डाबभित्रबाट चाहिँ त्यो मलाई निकालेर कुकुरलाई खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। He was getting the remnants of Lord Chaitanya. अनि भगवान चैतन्य महाप्रभुको महाप्रसाद पाइरहेको थियो कुकुरले। It said in Chaitanya Charitamrita that some spiritual Bhiman came and took him back to Godhead. चैतन्य चरितामृतमा यस्तो भनिएको छ कि त्यो आध्यात्मिक आकाशबाट एउटा कुनै जहाज आयो र त्यो कुकुरलाई लिएर गयो। Shivananda Sen Prabhu came. जहाँ And then devotees could understand the mercy of Shivananda Sen. त्यसपछि भक्तहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो शिवानन्द सेनको कृपा कस्तो छ भनेर। And also there's a nice story, if I remember, त्यहाँ अरू पनि यस्तो कथाहरू छन्। in Chaitanya Mangal. चैतन्य मङ्गलमा मैले Very funny story. एकदम रमाइलो कथा छ। When Lord Chaitanya was just a young boy, maybe 6 or 7, त्यो चैतन्य महाप्रभु जब 6-7 वर्षको भक्तको केटो हुन्थ्यो, maybe younger. यो त्योभन्दा नि अझ He used to play with the local village kids. यहाँको गाउँका केटाहरूसँग खेल्नुहुन्थ्यो। So they found उहाँले a bunch of puppies. त्यो कुकुरको बच्चाहरू थुप्रै भेट्नुभयो। And like 5 of them. 5वटा जस्तो थियो। And so then they were playing with these puppies. त्यो अब केटाकेटीहरू त्यही कुकुरको बच्चासँग छाउरासँग खेलेको। Maybe the mother dog had deserted them. I don't know. हुनसक्छ त्यो छाउराको आमा अर्थात् कुकुर Sometimes the mother's dog is so frustrated she just goes off. अनि टाढा गएको थियो होला, कहीँ गएको थियो, अब फ्रस्ट्रेट भएर Leaves the little puppies to fend for themselves. आफै खेलोस् आफै हुर्कियोस् भनेर छोडिदिन्छ कहिले काहीँ कुकुर। So young Nimai brought one dog back home. त्यो निमाईले चाहिँ के गर्नुभयो त भनेदेखि एउटा सानो कुकुरको छाउरा Jagannath Mishra and Sachi Mata were Paka Brahmanas. अनि अब जगन्नाथ मिश्र र सची माता भनेको पुरा एकदम पूर्ण ब्राह्मण हुनुहुन्छ उहाँहरू। How can we allow a dog in our house? हाम्रो घरमा हामीले कुकुर कसरी राख्ने भनेर अलि नाखुम्चाउनु भयो उहाँले। Even my parents, मेरो बुवाले पनि मेरो बुवा आमाले पनि they refused to have a dog in the house. मेरो बुवा आमाले पनि घरमा कुकुर राख्न मान्नु। Someone came with a dog, my mother used to say, tie it up outside, not letting it go. Dirty, dog is dirty. यसलाई बाहिरै बाँध, यसो गर्दै यसले फोहोर गरिदिन्छ, कुकुर फोहोरी हुन्छ। My mother was very snobbish, very snobbish. मेरो आमा यस्तो यो कुराहरूमा एकदम धेरै Snobbish. Snob like we are high class. We don't like that. हामीहरू अलि उच्च हौँ, यो अलिकति त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ। So Nimai brought this dog back अनि निमाईले यो कुकुर लिएर आउनुभयो, to the home. घरमा लिएर आउनुभयो। Mother Sachi, what to do? साँच्चीमा माताले के गर्ने यस्तो कुकुर लिएर आयो भनेर। So and Nimai was so attached to this dog. निमाई चाहिँ कुकुरसँग धेरै आसक्त हुनुहुन्छ। So Mother Sachi said, Nimai, you're a very nice dog. Yes, very good. अनि निमाईले चाहिँ यो धेरै राम्रो छाउरा रहेछ, बच्चा रहेछ It's a nice dog. भन्नुभयो। I will look after your dog. You go and take bath in Ganga. म तिम्रो बच्चा कुकुर हेरिदिन्छु, तिमी गङ्गामा गएर नआउँछौ। So then, oh, thank you, mommy. Thank you. धन्यवाद आमा भनेर उहाँ जानुभयो। And then Nimai went to take bath in the Ganga. उहाँ चाहिँ गङ्गामा नुहाउन जानुभयो। Mother Sachi took the dog out into the field somewhere. कतै Go away. कतै बाटामा कतै चौरतिर कतै छोडिदिनु भयो कुकुरको छाउरालाई। साँच्चै But Lord Chandan Thakur says this dog
was chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Ram. I went back to Godhead. अनि लोचनदास ठाकुरले यो चैतन्य मङ्गलमा भन्नुहुन्छ कि यो कुकुरले पनि भगवानको नाम लिन्थ्यो र यो चाहिँ भगवत धाम भयो. So the point is, philosophically, all living beings are Krishna's parts and parcels. वास्तविक कुरा यो हो कि सबै जीवात्माहरू भगवानको नित्य अंशहरू हुन्. Even all creatures. सबै सृष्टिमा भएका. Therefore, a devotee, he tries to give mercy to all living beings. त्यही भएर भक्तले चाहिँ सबै जीवलाई चाहिँ कृपा गर्न पर्छ. He's karuna, he doesn't discriminate on the basis of the body. र भक्तले चाहिँ शारीरिक विभिन्नताको आधारमा भेदभाव गर्नुहुन्न. Mamaivam so jiva loke jiva bhuta sanatana. Manasasthanim bhyani prakriti. All living beings are struggling in their different bodies. सबै जीवात्माहरू चाहिँ यो विभिन्न शरीरहरूमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्. They're struggling actually for Krishna, but they don't know. वास्तवमा यो सङ्घर्ष भनेको कृष्ण प्राप्तिका लागि हो, तर उनीहरूलाई यो कुरा थाहा छैन. They've lost the goal of life. उनीहरूले जीवनको गन्तव्य अर्थात् उद्देश्य गुमाएका छन्. I repeat the same story from Bhaktivedanta Mana. यो भक्तिवेदान्त मेनरको एउटा त्यही त्यस्तै कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु. Prabhupada was in the room with one gentleman. प्रभुपाद जब कोठामा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ एउटा भद्र His wife was there with their baby. आफ्नो बच्चासहित श्रीमती पनि थिए. And they were discussing त्यो with Prabhupada. The husband was discussing with Prabhupada philosophical points. त्यही दार्शनिक कुराहरू शास्त्रीय कुराहरू चाहिँ यो श्रीमान चाहिँले प्रभुपादसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. श्रीमती र बच्चा पनि थिए. And in the background of the discussion you could hear the baby making baby noises. त्यो अब श्रीमानले चाहिँ प्रभुपादसँग कुरा गर्दै गर्दा यो गर्दै गर्दा बच्चा रोइरहेको छ. Baby is crawling around the room. यो हँसेर हिँडिरहेको थियो बच्चा यो कोठामा. Prabhupada was giving an example. प्रभुपादले उदाहरण दिनुभयो. The goal of life of the baby is mother and father. यो बच्चाको चाहिँ मेन मुख्य चाहिँ उद्देश्य अथवा भनौँ गन्तव्य भनेको आमा र बुवा हुन्छ. Even if you give the baby the nice food without mother and father, it will just cry. त्यसलाई बच्चालाई आमा बुवा नभएर खाना मात्र तपाईँले दिनुभयो त्यो सानो बच्चालाई भने मान्दैन, रुन्छ, रोइरहेको छ. Or if you take the baby outside the room where the mother and father is, it just cry. कोठाबाट बाहिर निकाल्नुहोस् आमा बुवालाई त्यही भित्र छाडेर त्यसपछि पनि बच्चा रुन्छ. So all living beings, actually, Prabhupada said, all living beings are just crying for Krishna. वास्तवमा सबै जीवात्माहरू कृष्ण प्राप्तिका लागि रोइरहेका The छन्. baby's goal of life is mother. जसरी बच्चाको गन्तव्य आश्रय भनेको बुवा She has to get her mother's breast or get fed by her mother. उसले चाहिँ आमाको स्तनपान गर्न पाउनुपर्छ अथवा आमाद्वारा पाइनुपर्छ. All living beings are actually basically